So on x-axis current is there, on y-axis light output is there. मग ह्या पहिल्या कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये काय बघायचं आपल्याला, व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द थ्रेशोल्ड करंट. म्हणजे सपोज एखाद्या लेझरचा थ्रेशोल्ड करंट 10 मिलीअँपिअर आहे ऍट 10 डिग्री सेल्सिअस. जर टेम्परेचर वाढलं तर त्याचा इफेक्ट थ्रेशोल्ड करंट वरती काय होतो, दॅट वी हॅव टू सी. अँड हियर फ्रॉम ग्राफ व्हॉट यू कॅन से, with threshold with the increase in the temperature, threshold current is increasing, decreasing, or remaining constant. What you can say from this diagram, you tell me. बघा काय सांगू शकता. पहिल्या हा ग्राफ दिसता ना तुम्हाला सगळ्यांना, इकडे लाईट आहे इकडे करंट आहे. बघा आता इथं काय अर्थ आहे, 10 मिलीअँपिअर आल्याशिवाय इथं लेझिंग ऍक्शन चालू होत नाही. इथं बघा 20 मिलीअँपिअर आल्याशिवाय लेझिंग चालू होत नाही. 10 डिग्री 20 डिग्री काय झालेलं आहे, टेम्परेचर वाढलं की थ्रेशोल्ड करंट वाढले, इन्क्रीज झाले. सो इफ वन लेझर इज हॅव्हिंग 10 मिलीअँपिअर थ्रेशोल्ड करंट ऍट 10 डिग्री सेल्सिअस, सिमिलर लेझर जर जास्त ऑपरेटिंग टेम्परेचर मध्ये त्याचा थ्रेशोल्ड करंट काय होतो, इन्क्रीज होतो. ओके, सो दॅट इज फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, सिंपल वन. In MCQ it is asked. So with increase in the temperature, threshold current in laser increases. Okay, so is it clear? First characteristics, Audumbar. Yes ma'am, clear. So हे काय ह्याची फॉर्म्युलाची वगैरे गरज नाही तुम्हाला. Just you have to in theory if it is asked, पहिल्यांदा 6 characteristics लिहायच्या आणि 4 मार्काला विचारले असतील तर 2च इन डिटेल एक्सप्लेन करायचे. ओके, सो फर्स्ट इज गुड टू एक्सप्लेन बिकॉज इट इज सिंपल अँड इट इज ऑल्सो हॅव्हिंग सम ग्राफ. 10 आहे, 20 आहे, 60 आहे. समजा 100 डिग्री सेल्सिअस झालं तर थ्रेशोल्ड करंट काय होईल, परत इन्क्रीज होईल. दॅट इज फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स. आय होप यू आर क्लिअर विथ दिस. नाउ लेट अस गो टू द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स, डायनॅमिक रिस्पॉन्स. मग डायनॅमिक रिस्पॉन्सचा अर्थ काय होतो की आता लेझरला इनपुट सिग्नल काय आहे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, आउटपुट काय आहे, लाईट. मग आता समजा बघा इनपुट सिग्नल डिजिटल सिग्नल दिला लेझरला, तर डिजिटल सिग्नल मध्ये कसं असतं 1 आणि 0. मग आयडियली काय व्हायला पाहिजे, 0 असेल तर लेझरला आउटपुट लाईट मिळेल का, नो. अँड व्हेन इट इज 1 देअर शुड बी इमिशन ऑफ लाईट. आणि 1 असताना लाईटची इंटेन्सिटी जी आहे ती सगळीकडे काय राहायला पाहिजे, कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे. दिस इज आयडियली एक्सपेक्टेड. रिस्पॉन्स कसा पाहिजे लेझरचा, प्रॉम्प्ट पाहिजे. म्हणजे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो असेल इनपुटला त्याच्या प्रोपोर्शनेट मध्ये आपल्याला आउटपुटला लाईट मिळेल. सिमिलरली इफ यू गिव्ह अॅनालॉग सिग्नल, आउटपुट लाईट विल नॉट बी हॅव्हिंग सेम इंटेन्सिटी. अॅनालॉग सिग्नल मध्ये कसं होतं, अँप्लिट्यूड प्रत्येक पॉइंटला चेंज होतो, तसं आउटपुट लाईटची इंटेन्सिटी पण काय होणार, चेंज होणार. म्हणजेच बेस्ड ऑन इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल वी शुड गेट क्विक रिस्पॉन्स इन द आउटपुट लाईट इमिटेड बाय laser. That is our expectation. But because practically what happens, आपल्याला आयडियल रिस्पॉन्स मिळत. म्हणजे आता जसं इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, सो सेम इट इज गिवन इन द थेअरी. द डायनॅमिक बिहेवियर, डायनॅमिक म्हणजे काय, इट इज नॉट फिक्स्ड. स्टॅटिक मीन्स इट इज फिक्स्ड. 0 ला नो लाईट आउटपुट, 1 ला सेम लाईट आउटपुट विथ सेम इंटेन्सिटी. But dynamic behavior of laser means what? The dynamic behavior of injection laser is critical, especially when it is used in high bit rate optical fiber communication system. जेव्हा आपण डिजिटल सिग्नल त्याला इनपुटला देतो तेव्हा त्याचा रिस्पॉन्स काय असतो, इट इज नॉट स्टॅटिक, इट बिकम्स डायनामिक. So what happens? The applications of current step due to device results in switch on delay followed by high frequency damped oscillation. So though you feel it is somewhat new words, काय दिलेलं आहे ह्याच्यात ते तुम्हाला डायग्राम वरून समजेल. आय विल डायरेक्टली गो टू द डायग्राम. फक्त आता जे मी आधी एक्सप्लेन केलं तो कॉन्सेप्ट लक्षात घ्या. डिजिटल सिग्नल दिलाय, 0 ला 0 पाहिजे, 0 to 1 स्विच झाला की इमिजिएटली लाईटचा आउटपुट इमिशन स्टार्ट व्हायला पाहिजे, पण ते इमिजिएटली होत नाही. सम डिले इट इज प्रोड्यूस. अँड अगेन
व्हेन 1 कंटिन्युअसली जर आपण कन्सिडर केला तरी प्रत्येक वेळेस लाईटची इंटेन्सिटी सेम राहत नाही, त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन्स क्रिएट होतात. ओके, सो दॅट आय विल शो यू दॅट डायग्राम सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. सी दिस वन. बघा आता हा एक इनपुट आहे लेझरला दिलेला. व्हॉट इज इनपुट? हिअर इट इज डिजिटल पल्स. दिस लाईन इंडिकेट्स 0. आणि इथं काय झालेलं आहे, ह्या पॉइंटला इट इज स्विचिंग फ्रॉम 0 to 1 and here it is continuously 1. सो दिस इज इनपुट सिग्नल. दॅट्स वाय. आणि हा इलेक्ट्रिकल फॉर्म मध्ये असल्यामुळे इथं काय दिलेलं आहे, आय इन and sorry, I off means it is 0, current is 0. I on means it is converted to 1. मग आता इथं बघा काय व्हायला पाहिजे, P off आणि हा आहे P on. म्हणजे इथं ही लाईन 0 आहे तेव्हा ही लाईन 0 आहे. दॅट इज मॅचिंग. बट वेअर इट इज स्विचिंग फ्रॉम 0 to 1, इथं 0 to 1 स्विच झालंय का लगेच? नाही. लाईटचं इमिशन जर बघितलं तुम्ही जवळजवळ तर ह्या पॉइंट पासून मिळते. म्हणजे दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. व्हॉट इज दिस? दॅट इज डिले. डिलेच म्हणलं ना तुम्ही. सो काय व्हायला पाहिजे आयडियली सुद्धा, लाईटची पॉवर जी आहे ती सुद्धा इट शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट इन दिस वे, सेम डायरेक्शन. जसं करंट लगेच स्विच झालाय 0 to 1, similarly power should be also switch from 0 to 1, but it doesn't happen because of the dynamic response of the laser. मग हा लाईट इमिशन इथून चालू होतो, हा मधला पिरियड जो आहे तो डिले आहे. आणि इथं बघा इथं सुद्धा लाईट चालू झाल्यावर आता ही जी लाईन आहे ही काय इंडिकेट करते, आउटपुट लाईट पॉवर. तिथं सुद्धा आपल्याला एका सेम लाईन मध्ये मिळते का पॉवर लाईटची? नाही, इट इज चेंजिंग. सो आयडियली कसं पाहिजे त्या केसमध्ये सुद्धा, इफ इट इज 0 आणि 1 झाला की तो स्ट्रेट राहायला पाहिजे, बट इट इज नॉट हॅपनिंग. इट इज आयडियली not what is expected, that is not taking place practically. It is varying and that is called as, हे जे काय आहे त्याला काय म्हणतात, dumped oscillation. So this is the dynamic response of the laser. That is second characteristics. Okay, so this is the laser. मग हा स्विच ऑन डिले किंवा डायनामिक रिस्पॉन्स करायचा by selecting the proper value of current. If you select proper current, most of the losses in the laser are reduced. This is the second characteristics. Characteristics जे आहे frequency chirp. So this is somewhat critical to understand. So just to remember that, okay, otherwise we will take it at frequency chirp, we will take at last. तुम्हाला जरा interested तुम्हाला नाही तर परत frequency chirp we will take at last. First two are clear. What is first? Threshold current temperature dependence, and second it is dynamic response. This fourth it is noise. So online students, my voice is audible.
Please tell me. Audible. Okay. Characteristics is noise. Okay. So noise, all of us know concept of noise. In analog communication, we have learned any unwanted signal resulting negatively on calling it as a noise. So here noise is important characteristics of laser. Noise present as that we have to see here. So basically present in the laser. First one is frequency or phase noise. First is frequency or phase noise. Second, instabilities in operation such as kinks in the light output, self pulsation. Third, reflection of light back into the device. And D आहे तो noise. So we will see it one by one. First is frequency or phase noise. म्हणजे because of the change in the frequency of the input electrical signal किंवा आता इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नलची फेज किंवा फ्रिक्वेन्सी जर चेंज झाली तर त्याच्यामुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज फ्रिक्वेन्सी और फेज नॉइज. Then second is instability in the operation such as kink. So what is its meaning? This word kink stands for what? Suppose I will just show you with the help of some diagram. Kink in laser. म्हणजे आता ग्राफ कसा असणार आहे लेझर इनपुट आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्सचा बघा. I will just show you the image. Understand that is sort of name. Okay, so I will try to show you in the paint. आता त्याच्या आधी ही आउट पहिली जी आपण बघितली थ्रेशोल्ड करंट वर्सेस टेम्परेचर डिपेंडन्स. ओके, सो दिस वन. ह्या थ्रेशोल्ड करंट पर्यंत काहीच लाईट मिळत नाही आणि एकदा थ्रेशोल्ड करंट ओव्हरकम झाला की काय होतंय कंटिन्युअसली यू आर गेटिंग आणि दॅट इज इन द लिनियर वे. मग किंक म्हणजे काय होतं सडनली आता हा जो लिनियर पाथ आहे हा जर मध्येच कुठं ब्रेक त्या ठिकाणी लाईटचा आउटपुट डिस्टर्ब झाला तर दॅट इज कॉल्ड ॲज किंक इन द आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेझर. ओके, सो आय कॅन शो यू on board if possible, or I try to show you on the pen. हा y axis झाला, this x axis, and ideally कसा ग्राफ आहे हा थ्रेशोल्ड करंट नंतर काय सडनली it is increasing. So this is ideal characteristic. काय होतं आता सेकंड हा इथं कंटिन्युअस इमिट न होता इथं काय होतं मध्येच हा कुठंतरी ब्रेक होतो. So this particular portion, this is called as the kink in the operation. Instability in the emission of the light, that is called as kink. Okay, so that is the third characteristics. That one, it is the type of noise produced in the laser. पहिला जो आहे तो फ्रिक्वेन्सी किंवा फेज आहे, दूसरा आहे तो kink, instability in the operation, that is called as kink. Then third one, it is reflection of light back into the device. म्हणजे it is simple, I have told you. Suppose this is laser. In this direction, if it is emitting light,
some amount of light, if it is reflected back, that is called as reflection noise. Okay, so for that purpose, to avoid the reflection, what is done? या back side ला आपण reflecting mirror place करतो. Okay, so that is in case of injection laser diagram also. ज्या side नी light emit होते त्याच्या opposite side ला काय असतो compulsory reflecting mirror it is placed. And third, this fourth one, it is mode partition noise. So mode partition means what? When light is propagating in the form of different modes, the light may get transferred from one mode to another mode. That is called as the mode partition noise. So these are the four types of noise present in the laser. Okay, so is it clear? आता ह्याच्यामधले पहिले दोन जे आहेत ते intrinsic property related, means those are related with internal structure of the laser, and these two types of noise are somewhat critical to remove, whereas these two types of noise we can reduce. जसं आता इथे आपण reflecting mirror place त्यामध्ये सुद्धा by providing the proper threshold current, the mode partition noise can be also reduced. Okay, so these are the four types of noise. Then next characteristics is mode hopping. Hop means what? To jump. Hopping means what? Jumping. So when the current is increased above the threshold, mode hopping occurs inconsequently at the temperature of junction it is increasing. So here you can just take simple meaning that because of increase in the temperature or because of sudden increase in the threshold current, the light from one mode it is moving into the another mode. That is called as mode hopping. So from one mode of light it is getting transferred into the second mode. That is called as the mode hopping. That is also called as noise. जर mode hopping झालं तर आपल्याला expected light output मिळणार नाही. So that is one kind of also we can call, this is also one kind of noise. जसं mode partition noise आपण बघितलं. So these two points are somewhat similar. Mode partition आणि mode hopping. Mode hopping मध्ये काय होतं? दुसऱ्या मोड मध्ये लाईट ट्रान्सफर होते आणि मोड पार्टिशन मध्ये सुद्धा it is becoming same. So these 2 points you can consider it is similar. Okay, so this is mode hopping, and the last it is reliability. आता reliability चा अर्थ काय होतो? What do you understand from reliability? एखाद्या डिव्हाइसची रिलायबिलिटी म्हणजे काय थोडक्यात? किती रिलायबल आहे तो, किती योग्यता आहे त्याची, or for how much time it is able to operate in a good condition, that we call it as a reliability. So here reliability जेव्हा आपण लेझरची बघतोय, simultaneously we have to compare it with reliability of LED also. हा रिलायबिलिटी पॉइंट हा लेझर आणि एलईडी चा सायमल्टेनियसली आपण कव्हर करतोय. मग बघा आता इथं रिलायबिलिटी म्हणजे काय? फॉर हाऊ मच टाइम इट इज एबल टू ऑपरेट प्रॉपरली. सो इफ यू कंपेअर रिलायबिलिटी ऑफ लेझर अँड रिलायबिलिटी ऑफ एलईडी, वी कॅन से लेझर इज लेस रिलायबल ऍज कम्पेअर्ड विथ द एलईडी. म्हणजे लेझर मध्ये आउटपुट चांगलं येतं, देर इज नो डाऊट. बट इफ यू कन्सिडर स्ट्रक्चर ऑफ लेझर, that is delicate as compared with the LED. LED is strong, whatever material we are using, that is a rigid one. So physically जर आपण consider केलं तर laser is more reliable as compared, LED is more reliable as compared with the laser. ते आपल्याला इथं बघायचंय. मग ती रिलायबिलिटी कंपेअर करण्यासाठी काय बघतोय आपण? डिग्रेडेशन. दोन टाइपचे डिग्रेडेशन असतात लेझर मध्ये, कॅटॅस्ट्रॉफिक डिग्रेडेशन आणि ग्रॅज्युअल डिग्रेडेशन. कॅटॅस्ट्रॉफिक म्हणजे काय? विच इज रिलेटेड टू फिजिकल डॅमेज ऑफ द मटेरियल. कॅटॅस्ट्रॉफिक म्हणजे स्ट्रक्चर म्हणू शकता तुम्ही, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल. आणि ग्रॅज्युअल म्हणजे काय? फंक्शनल डिफेक्ट. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल लेझर मध्ये मिरर वापरलेला आहे, रिफ्लेक्टिंग मिरर वापरलाय किंवा कॅव्हिटी वापरलेली आहे, व्हॉटएव्हर.
So there is more possibility of physical damage in laser as compared with the LED. एवढं समजतंय? जर आपण लेझर आणि एलईडी चं स्ट्रक्चर कंपेअर केलं तर लेझर इज मोर डेलिकेट ऍज कंपेअर्ड विथ द एलईडी. सो दॅट्स वाय दिस कॅटॅस्ट्रॉफिक डिग्रेडेशन म्हणजे फिजिकल डॅमेज. कॅटॅस्ट्रॉफिक डिग्रेडेशनचा अर्थ काय? फिजिकल डॅमेज. मग फिजिकल डॅमेजची पॉसिबिलिटी लेझर मध्ये जास्त आहे का एलईडी मध्ये जास्त आहे सांगा? कशात होणार? Laser is more delicate as compared with LED. So physical damage possibility is where? In LED or laser? It is in the laser. मग तेच दिलेलं आहे इथं. Catastrophic degradation म्हणजे काय? It results from mechanical damage of the mirror packets and leads to the partial and complete failure of the laser. म्हणजे फिजिकली जर डॅमेज झालं ते तर त्याला काय म्हणतात? Catastrophic degradation. So this catastrophic degradation is present in the laser. Structural damage ची possibility laser मध्ये जास्त असते. त्यामुळे लेझरची रिलायबिलिटी काय आहे? कमी आहे. मग हे पहिलं झालं कॅटॅस्ट्रॉफिक डिग्रेडेशन. रिलायबिलिटी कशावरून ठरवणार तुम्ही? ह्या दोन डिग्रेडेशन वरून. पहिलं आहे कॅटॅस्ट्रॉफिक. कॅटॅस्ट्रॉफिक डिग्रेडेशन हे फक्त लेझर मध्ये प्रेझेंट असतं. इट इज नॉट प्रेझेंट इन द एलईडी. And second is gradual degradation. Gradual degradation म्हणजे काय? फंक्शनल डिफेक्ट. म्हणजे समजा ऍक्टिव्ह रिजनच्या फंक्शन मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झाला किंवा देयर इज सम प्रॉब्लेम इन द वर्किंग. सो ग्रॅज्युअली द आउटपुट विल डिक्रीज. तसं कॅटॅस्ट्रॉफिक मध्ये समजा एखादा मिरर फुटला किंवा लेझरचं स्ट्रक्चरच डॅमेज झालं तर तुम्हाला आउटपुट मिळेल का? इट विल सडनली स्टॉप इमिशन ऑफ द लाईट. म्हणजेच कॅटॅस्ट्रॉफिक डिग्रेडेशन मध्ये आउटपुट सडनली स्टॉप्स. वेअरएज ग्रॅज्युअल डिग्रेडेशन मध्ये काय होतं? यू आर गेटिंग द आउटपुट बट इट्स क्वालिटी इट इज स्लोली इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. हे दोन्हीचा अर्थ आहे. ग्रॅज्युअल म्हणजे काय? ग्रॅज्युअलीचा अर्थ माहिती आहे सगळ्यांना. ग्रॅज्युअली मीन्स स्लोली और स्टेप बाय स्टेप. सो ड्यू टू सम फंक्शनल डिफेक्ट्स output light it goes on reducing slowly in case of this gradual degradation. आणि catastrophic degradation मध्ये काय होतं? Suddenly you will stop emission of the light which you are getting at the output. So in laser these two types of degradations are present. That's why reliability of laser is less. आणि LED मध्ये फक्त gradual degradation असतं. Catastrophic degradation is not there. That's why reliability of LED is more as compared with the laser. एवढंच आहे हा पॉइंट. इट इज सिंपल. Reliability is calculated or determined based on these two degradations. So which two types of degradations? So which two types of degradations are there? Catastrophic आणि gradual. Catastrophic हे physical structureच्या डॅमेज मुळे होतं. So catastrophic degradation is more in laser and in LED it is negligible or it is absent only. आणि gradual म्हणजे काय? फंक्शनल डिफेक्ट मुळे लाईट आउटपुट हळूहळू कमी होते. That is called as gradual degradation. So gradual degradation is present in LED as well as laser. So reliability is less in laser as compared with the LED. Okay. LED मध्ये सुद्धा आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायच्या. त्याच्यामध्ये रिलायबिलिटी हा पॉइंट आहे. So this you have to remember. Okay. So these are the characteristics and now we will see whatever is the one remaining, that is frequency chirp. So frequency chirp means what? Specifically this takes place when we consider the digital signal at the इनपुट. चर्प म्हणजे काय? चेंज होणे किंवा स्लाइटली इट इज चेंजिंग. ऍक्च्युअली चर्पचा अर्थ जर तुम्ही बघितला तर इट इज स्लो नॉइज किंवा चिवचिवाटाचा अर्थ तुम्हाला बघायला मिळेल. चर्पिंग मीन्स व्हॉट? स्लोली सम नॉइज इट इज मेड. दॅट इज द मिनिंग ऑफ. जसं आपण पक्ष्यांना म्हणतो. सो दॅट इज द मिनिंग ऑफ चर्प.
सो फ्रिक्वेन्सी चर्प म्हणजे काय, जेव्हा तुम्ही इनपुट सिग्नल डिजिटल कन्सिडर करता त्यावेळेस slowly there is increase or change in the frequency of the input signal because of some reasons. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, स्लाइटली तुम्हाला लाईट आउटपुट मध्ये चेंज होतो. इनपुट सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी स्लाइटली व्हेरी झाल्यामुळं वी आर गेटिंग स्लाइट चेंज इन द आउटपुट इमिटेड लाईट. म्हणजे जशी एक्सपेक्टेड आहे तशी आपल्याला आउटपुटला मिळत नाही. दॅट इज कॉल्ड ॲज द फ्रिक्वेन्सी chirp. So here, though the difficult words are used in the explanation, you understand it in simple way that when you are considering specifically digital signal at the input, so due to change in the frequency of that input signal, some slight variations you are getting in the output emitted light, and that is called as the frequency chirp. Is that clear? So these 6 characteristics we have seen for laser. I hope you are clear with that. Threshold current versus temperature dependence, then dynamic response, then frequency chirp, then noise, mode hopping, and next it is reliability. So are you clear with that? 6 characteristics of laser. So now we will see the next point. Just wait 1 minute. So let me check the syllabus whether all points are covered from laser so that we can start with LED. Characteristics समजल्यात का online students? Yes. Omkar, Sakshi. Whether it is clear? Aishwarya, Shefali. आज काय absent आहेत काय सगळे? Yes, ma'am. Okay. So this all points we have covered from laser up to this. Laser characteristics. Upon requirement bagitla. Then we have seen basic concept of laser, optical emission from semiconductors. Then heterojunction means what? Semiconductor injection laser structure आणि characteristics. फक्त laser characteristics असा एक क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो किंवा semiconductor injection laser characteristics. Both is having the same answer. Semiconductor injection म्हणलं तर परत कन्फ्युज होऊ नका. Laser characteristics are nothing but same are applicable for semiconductor laser characteristics. Okay. So now we will start with the next optical source, that is LED. So LED is simple as compared with the laser. Okay. So first point in the LED, if you have to consider, LED is which type of optical source, you tell me? Chromatic or non-chromatic? It is non-chromatic. Okay, so LED is non-chromatic optical source. That first we have to consider. Then, can you tell me some advantages and disadvantages of LED? Before we open that slide, you just try to tell me what are the advantages, disadvantages. बघा इथं आहेत advantages आहेत, but you try to tell some advantages by your own. सागर सांगताय का? Advantages सांगा LED चे. Simple आहेत ना advantages. You tell me what are the advantages. Light emission means though it is not focused, but amount of emission, area of emission of light is broad. पहिला ऍडव्हान्टेज काय आहे? अगदी सोपा. एलईडी ची कॉस्ट लेझर पेक्षा कमी आहे ना. एलईडी is simple to fabricate and its cost is also less. Okay, so I will just tell you first, then second. आत्ताच एक बघितलं ना आपण, रिलायबिलिटी काय एलईडी ची जास्त as compared with the laser. Okay, so I will just show that first. See,
सो एलईडी इज हॅव्हिंग, आता हा पॉइंट नाहीये पहिला ऍक्च्युअल सिलेबस मध्ये, पण एक्झाम मध्ये हा क्वेश्चन असतो. ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस. ओके, सो ऍडव्हान्टेजेस बघा, सिंपल फॅब्रिकेशन. फॅब्रिकेशन का सिंपल आहे? नो मिरर पॅकेट, म्हणजे जसे एलईडी लेझर मध्ये मिरर वगैरे असतात फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट, दॅट काइंड ऑफ मिरर्स आर नॉट देअर इन द एलईडी. इट इज सिंपल. देन नो स्ट्रिप जॉमेट्री, there is no strip geometry structure in the LED, so it is having simple fabrication method. Then second, low cost, because of the simple fabrication method the cost is also less. Then next, reliability, less sensitive to gradual degradation and immune to self pulsation and modal noise problem. Self pulsation म्हणजे काय? आता बघा, इनपुटला जर इलेक्ट्रिकल सिग्नलच नसेल तर आउटपुटला लाईट यायला पाहिजे का? नाही. पण एलईडी मध्ये काय होतं कधी किंवा कुठल्याही ऑप्टिकल सोर्स मध्ये, इट इज सेल्फ पल्सेशन, मीन्स इट बाय इटसेल्फ इट इज जनरेटिंग सम पल्स ऑफ द लाईट, दॅट इज कॉल्ड एज द सेल्फ पल्सेशन, किंवा त्याला काय म्हणतात, डार्क नॉइज सुद्धा म्हणतात. ओके, सो when there is no current there should not be any light, but still self pulsation मुळे काय होतं, in the absence of electrical signal also some light we are getting. मग ह्याच्यामध्ये सेल्फ पल्सेशन काय असतं, एलईडी मध्ये कमी असतं, लेझर मध्ये ते जास्त असतं. सी दिस पॉइंट्स also you can use if the question is asked, compare the laser and LED. Okay, so this is the reliability. Then next, less temperature dependence. याचा टेम्परेचर डिपेंडन्स काय आहे, कमी आहे. लेझर इज मोर टेम्परेचर डिपेंडंट. काय होतं लेझर मध्ये टेम्परेचर वाढल्यावर, सांगा बघा, आताच बघितलं आपण. टेम्परेचर वाढल्यावर काय होतं लेझर मध्ये, काय इन्क्रीज होतं? What was that term? Yes, online students, can you please tell? In laser, with increase in the temperature, what increases? What parameter is increasing? कुठला पॅरामीटर इन्क्रीज होतो? ओंकार, increase in the temperature. काय बघितले आता आपण पहिले कॅरेक्टरिस्टिक लेझर? थ्रेशोल्ड करंट ना? Threshold current. So in laser, with increase in the temperature, threshold current is also increasing. So it is more temperature dependent as compared with the LED. LED is less temperature dependent. Next advantage. Then simpler drive circuitry, means whatever is the driver circuitry for LED, that is simple. Driver circuit म्हणजे काय? इन्फॉर्मेशन सोर्स, इन्फॉर्मेशन सोर्सनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट केला, तर तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपल्या ऑप्टिकल सोर्स पर्यंत ड्राईव्ह करण्यासाठी जे सर्किट यूज करतो त्याला काय म्हणतो आपण, ड्रायव्हर सर्किट. सो दॅट ऑल्सो वी हॅव सीन इन द प्रॅक्टिकल. ड्रायव्हर सर्किट हे इमिटर मध्येच असणार आहे. इन्फॉर्मेशन सोर्सनी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट केलेला आहे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऍज इट इज ऑप्टिकल सोर्स पर्यंत नाही गेला तर इनपुट सिग्नलच काय मिळेल, ऑप्टिकल सोर्सला कमी मिळेल, आणि ऍज अ रिझल्ट आउटपुट ऑल्सो यू विल गेट लेस. त्यामुळं इन्फॉर्मेशन सिग्नल ऍज इट इज एलईडी पर्यंत किंवा कुठल्याही ऑप्टिकल सोर्स पर्यंत कॅरी करण्यासाठी किंवा ड्राईव्ह करण्यासाठी जे सर्किट आपण वापरतो दॅट इज कॉल्ड एज द ड्रायव्हर circuit, and this driver circuit is less complex in LED whereas it is complex in the laser. And linearity, linearity means what? Output current, sorry, output light versus input current, that is called as the output characteristics. कुठल्याही ऑप्टिकल सोर्सच्या आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स जर तुम्ही कन्सिडर केल्या तर त्याच्यामध्ये एक्स ऍक्सिस ला काय असेल आणि वाय ऍक्सिस ला काय असेल, सांगा मला. आय विल जस्ट ट्राय टू शो यू हियर. हियर आय विल ड्रॉ.
आउटपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स मला ड्रॉ करायच्यात एखाद्या ऑप्टिकल सोर्सच्या. तर इकडे आउटपुट असतं आपलं वाय ऍक्सिस वरती. एक्स ऍक्सिस वरती काय असतं? इनपुट असतं. सो व्हॉट इज द आउटपुट सिग्नल इन ऑप्टिकल सोर्स? लाईट. म्हणजे वाय ऍक्सिस ला काय येणार माझं? लाईट पॉवर. आणि इनपुटला काय येणार इथं? करंटच आहे, किंवा आय विल राईट हिअर एज आय और व्ही. सो दिस इज इनपुट. सो इनपुट वर्सेस आउटपुट वर्सेस इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स ह्या जर कन्सिडर केल्या तर एलईडी ची कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असते? लिनियर असते. सो व्हेन यू विल सी द कॅरेक्टरिस्टिक्स यू विल अंडरस्टँड. बट फॉर LED I am writing here as LED, or I will just write. I am not able to write it properly. I am write here only as LE. This is for LED. आणि लेझरचं आपण आताच बघितलं हे काय होतं? थ्रेशोल्ड करंट पर्यंत ते वाढत नाही. थ्रेशोल्ड करंट नंतर ती कॅरेक्टरिस्टिक्स काय होते? इन्क्रीज होते. म्हणजे लिनियरिटी जर तुम्ही कंपेअर केली लेझरची आणि एलईडीची तर ती कशाची जास्त आहे? LED as compared with the laser. Okay, so this is the next advantage. Linearity. Linear output against the current characteristics. Okay, then these are the advantages of LED. Apart from that, it is having low cost and all that thing we have discussed, but it is easily available in different colors. म्हणून बघा प्रोजेक्ट साठी वगैरे तुम्ही एलईडीच यूज करता. यू आर नॉट युझिंग लेझर और फॉर कंपनी पर्पज पीसीबी. जिथं स्मॉल बजेट आहेत और वेअर बजेट इज लेस देयर यू आर युझिंग द एलईडी ओनली बिकॉज एलईडी इज इझिली अवेलेबल अँड दॅट इज द डिव्हाइस विच एव्हरीवन इट इज फॅमिलियर विथ. लेझरचं ऑपरेशन person need to be technically trained for operating some laser, but for LED it is simple. So these are the advantages of LED. Is it clear? Now if you see the disadvantages, see general first काय आहे disadvantage LED चा? त्याच्यामधून आपल्याला कोहरंट लाईट मिळते का? LED मधून नाही. We are getting the non-coherent beam of light at the LED output. Then second, generally low optical power coupled into the fiber. म्हणजे आपण जी पहिली डायग्राम बघितली होती लेझर मध्ये सुरुवातीला, लेझरचं कपलिंग कसं होतं आणि एलईडीचं कपलिंग कसं होतं. लेझर मध्ये कसं आहे? शार्प बीम आहे त्यामुळे त्याचं फोकसिंग पण काय राहतं? शार्प. आणि अमाऊंट ऑफ लाईट कपल्ड इनटू फायबर विल बी ऑल्सो मोर. आणि इथं काय असणार आहे? फायबर मध्ये कपल होणारी लाईट काय असेल? इट विल बी लेस. Then next disadvantage is usually lower modulation bandwidth. Modulation bandwidth काय होते त्याची? It is less. So if you compare the modulation capabilities, so for this LED it is less and for laser it is more. आणि harmonic distortion म्हणजे काय? So in the output emission of light, that light gets gradually degraded in case of LED. Whereas in case of laser, त्याचा फोकस जो आहे तो काय असतो? कॉन्स्टंट असतो, तो रिड्यूस होत नाही. दॅट इज द मिनिंग ऑफ दिस हार्मोनिक डिग्रेडेशन. ओके, सो दीज आर द ऍडव्हांटेजेस अँड डिसएडव्हांटेजेस ऑफ द LEDs. ओके, सो इज इट क्लियर? सो यू जस्ट गिव्ह द हेडिंग. Advantages and disadvantages of LED. Write down advantages and disadvantages of LED. Advantages and disadvantages of LED. So you write down these advantages. It is written here. हे लेफ्ट साइडला जे दिले तेवढंच लिहून घ्या. पुढचं काही डिस्क्रिप्शन लिहायची गरज नाही. हे जे वर्ड्स आहेत लेफ्ट साइडचे that only you write. Simple fabrication, low cost, reliability.
So I hope you have written the advantages. Next, these are the disadvantages. एवढे तीनच point लिहून. Is it clear whatever we have seen today? Today we have seen laser characteristics and LED. We have started advantages and disadvantages. Okay, so those who are attending online, you just type your roll number in the chat box for attendance and you can leave the class. If any doubt, you can ask. Otherwise, you can leave by putting your roll number.